Hi, we are back again with the continuation ataupun sambungan daripada chapter 3, Movement of Substances Across the Plasma Membrane, chapter 3 Biology KSSM. So, kita dah study untuk dua subtopik tadi, which is the 3.1 Structure of Plasma Membrane and also the concept of movement of substances across the plasma membrane. So, kita akan sambung untuk subtopik 3.3 pula. So, movement of substances across the plasma membrane in a living organism. So, kita akan terus fokus pada apa yang contoh-contoh yang berlaku untuk passive transport dengan active transport yang ada kat dalam living organism. So, first kali, exchange of gases between the alveolus and the blood capillary. So, bila kita cerita pasal alveolus, kita jumpa benda ni dekat mana? Dekat kita punya lungs. So, first, in the lung, the blood capillary absorb oxygen from the alveolus. So, oxygen from the alveolar air diffuses across the alveolar and the blood capillary wall into the blood capillary down the concentration. Kenapa down the concentration? Sebab dia adalah passive transport. So, the blood circulatory system send the oxygenated blood to all the cells in the body and return the deoxygenated blood from them back to the alveolus. So, the carbon dioxide in the deoxygenated blood in the blood capillary diffuses across the capillary and alveolar wall into the alveolus and down the concentration gradient of the carbon dioxide. So, this exchange of gases occurs through simple diffusion. So, contoh macam kat dalam gambar ni, okey, kita nampak gas yang deoxygenated. Bila dia deoxygenated, maksudnya CO2 dia tinggi, O2 dia rendah. So, dia akan masuk sini dan dia jumpa dengan kita punya alveolus. So, apa yang akan berlaku? Memandangkan CO2 dekat luar lagi tinggi daripada dalam alveolus, CO2 akan meresap masuk ke dalam alveolus. Dan memandangkan dekat luar ni, O2, oksigen gas dia adalah kurang ataupun rendah kepekatan berbanding dekat dalam alveolus. So, dia akan meresap masuk ke dalam blood capillary menghasilkan oxygenated blood. So, next kita ada reabsorption of water in the kidney. So, the fluid that filter out at the glomerulus into the cavity of Bowman's capsule is called as glomerular filtrate. So, the reabsorption of water from the glomerular filtrate in the nephron occurs through osmosis at the proximal convoluted tubules, the descending limb of the loop of Henle, the distal convoluted tubules, and the collecting duct. So, the interstitial fluid outside of the nephron that is more concentrated causes the water to be absorbed through osmosis. Ingat, bila kita cerita pasal air, kita akan cakap proses osmosis. From the filtrate into the interstitial fluid back into the blood capillary. So, macam inilah. So, dia akan meresap keluar melalui, okey, macam tadi, dia melalui proses simple diffusion, tapi yang ni dia akan melalui proses osmosis. So, untuk chapter ni, kita, kalau rasa macam tak faham kan, benda ni, jangan risau sebab kita akan jumpa lagi untuk chapter 13 nanti, homeostasis. So, next passive transport yang seterusnya adalah water absorption by the root hair cell of the plant. Macam saya cakap tadi, ingat bila kita nampak ada phloem, ada xylem, xylem akan angkut air. So, dia perlukan bantuan root hair cell untuk meresap masuk. So, apa yang akan berlaku? The water will enter the root hair through osmosis. The cell sap of the cytoplasm of the root hair cells that contain a lot of nutrients and soluble minerals have low water potential. Bila cerita pasal air, kita cerita pasal water potential. Bila cerita pasal solute, kita akan cerita pasal concentration. So, the groundwater outside of the root cell, which is less concentrated, has a high water potential. The groundwater will enter the root hair cell through osmosis from a region of high water potential to a region with low water potential. Ya, kat sini korang tak boleh nak cerita pasal high concentration of water. Sebab kita tak ada high concentration of water, tapi kita ada high water potential. So, yang seterusnya pula, absorption of fructose in the epithelial cell of a villus. So, first, fructose ataupun fruit sugar is a monosaccharide just like glucose but with different chemical structure. So, the concentration of fructose in the lumen is high while the concentration in the villus is low, causing the fructose in the lumen of the small intestine enters the epithelial cell
of the villus through carrier protein by facilitated diffusion down the concentration. So dia guna bantuan siapa? Dia guna bantuan carrier protein. So bila dia guna bantuan carrier protein dan menuruni kecerunan, maksudnya dia adalah passive transport and does not require energy. So the fructose that leave the villus cell through the other carrier protein by the facilitated diffusion of the cell membrane to enter the blood capillary. Okey, dengan kata lain, okey macam ni So fructose tadi dia akan masuk dekat satu carrier protein dan dia akan keluar pada carrier protein yang lain. Itulah apa yang dimasukkan dengan absorption of fructose. Okey, tadi itu adalah contoh-contoh untuk passive transport. Sekarang kita tengok untuk active transport pula. So, contoh yang pertama adalah reabsorption of glucose in the kidney. Okey, ingat tak tadi reabsorption of water. Bila water kita guna passive transport. Maksudnya kita tak perlukan tenaga. Tapi untuk glucose memandangkan saiz dia lagi besar, so kita perlukan active transport ataupun kita perlukan tenaga. So the reabsorption of glucose occurs at the proximal convoluted tubule of the nephron by active transport. So the epithelial cell that line the wall of the proximal convoluted tubule reabsorb the glucose from the glomerular filtrate into the blood circulation. Ingat, bila cerita pasal active transport, dia akan melawan against the concentration. So next kita ada transport of glucose from green leaf to the phloem tissue. Glucose that are synthesized in the green leaf during photosynthesis is then converted into sucrose before transporting it into the phloem tissue by active transport. So the active transport of sucrose into the phloem uses photon sucrose carrier protein. Okay, ingat tak tadi saya ada cakap ya, setiap bahan, setiap substances dia akan ada specific carrier protein dia. Macam kes ni dia akan guna proton sucrose carrier protein. So the proton pump will pumps hydrogen ion out of the companion cell by using the ATP energy to create a high concentration of hydrogen ions outside of the cell. This causes the sucrose is then to be transported with the hydrogen ion into the cell by proton sucrose carrier protein. Tapi ada beza dia, di mana the sucrose is transported against the concentration gradient. Sucrose ni tadi dipindahkan melawan kecerunan kepekatan, tapi hydrogen ion pula move down the concentration gradient. Okay, next kita ada absorption of mineral ions by the root hair cell of the plant. Tadi absorption of water kita guna passive transport, tapi untuk reabsorption of mineral ion kita guna active transport. So the absorption of mineral ions into the root hair cell of the plant is by active transport. Therefore, there are specific protein pump to pump different type of minerals. Ions are pumped across the cell membrane against their concentration gradient, which the ions are in higher concentration in the cell than in the groundwater solution outside of the root hair of the cell. Since kepekatan kat dalam tu lagi tinggi. Ingat beza kepekatan sebab kita cerita pasal ion. Bila cerita pasal air, bila kita cerita pasal air baru kita akan cerita pasal water potential. So, sekarang kita akan tengok pula tiga keadaan solution, three types of solution which is isotonic, hypotonic and hypertonic. So a solution is consists of two parts which is solute and solvent. So substances that dissolve are called solute, while substances that dissolve the solute is called solvent. Dengan kata lain, benda yang melarutkan kita panggil dia substance that dissolve, benda yang larut kita panggil dia sebagai solute, benda yang melarutkan kita panggil dia sebagai solvent. So concentration of solution refers to the quantity of solute that dissolve in the solvent. A solution may be hypertonic, hypo, iso. So iso means equal and tonic refers to the concentration of the solution. Two solution is isotonic if both have the same concentration of solute. Kita akan cakap kedua-dua larutan sebagai isotonic apabila mempunyai kepekatan solute yang sama. So kita tengok kes pertama, isotonic solution. Solution A and solution B is the same, have the same concentration of
solution. So dia punya kepekatan dia sama. So solution A and B are isotonic towards each other. There is no net movement of water. Maksudnya bila air bergerak sini, dia akan gerak sini balik. Bila air gerak sini, dia akan gerak sini. So dia punya movement of water dia sama dengan kosong. Bila hypotonic solution, ingat hypo, kita ingat hipo. Hipo tu apa? Badak air. Badak air duduk kat mana? Dalam air. So bila duduk dalam air dia banyak. So dalam solution A has a low solute concentration and high water potential. Bila dia punya solute solution dia rendah, dia punya concentration, dia punya water potential dia akan tinggi. So solution A is hypotonic to solution B. Solution A hypotonic kepada solution B. Kenapa dia hypotonic? Dia lagi banyak water potential. Water potential dia lagi tinggi. Apa akan berlaku? The water will diffuses from solution A to solution B through osmosis. Kenapa osmosis? Sebab kita bercerita pasal air. So, katakan korang tak nak tulis macam ni. Korang nak terbalikkan. So, korang boleh cakap solution B is hypertonic to solution A. Nampak tak? Tadi korang cakap A hypotonic to B. Sekarang korang cakap B hypertonic to A. So, terbalikkan je. So, untuk hypertonic solution pula, solution A ada solute yang lebih tinggi. Solute dia, concentration dia tinggi. Water potential dia rendah. Bila jadi macam tu, apa akan berlaku? Air akan meresap, water will diffuse from solution B to solution A through the process of osmosis. So dalam kes ni, solution A is hypertonic to B. Ataupun korang boleh cakap juga, solution B is hypotonic to solution A. Nampak tak permainan perkataan? So, effect of hypotonic solution on plant. So, sekarang ni kita akan tengok kesan-kesan solution ni tadi kepada plant dan animal cell. So, sama ada bila kita letak dalam hypotonic apa jadi, bila letak dalam isotonic apa jadi, letak dalam hypertonic apa jadi. So, kita start dengan hypotonic pada plant cell. Hypotonic maksudnya air dia tinggi. So, the condition of the plant cell is which are placed in the solution that is hypotonic to the cell. First, the concentration of solute in the outer solution is lower than the concentration of solute in the cell set. Kenapa lower? Sebab kat luar tadi, solution dia lagi tinggi water potential. So, the water potential of the cell set is lower than the outer solution. Kenapa dia lower? Sebab tadi dekat luar lagi tinggi. So, water diffuse into the plant cell from the outer solution through osmosis, causing the cell vacuole to expand. Bila air dalam lagi kurang daripada luar, air akan masuk dalam. Bila air masuk dalam, dia akan pergi mana? Dia akan pergi dekat vacuole. So, apa akan berlaku? Vacuole akan mengembang. So, bila vacuole mengembang, the expanding vacuole pushes the cytoplasm and the plasma membrane to the cell wall. Dia akan menolak cytoplasma dan membrane tadi ke dinding sel. This hydrostatic pressure that causes the vacuole content that is pressed on the cell wall of the plant cell is called a turgor pressure. Kita panggil dia sebagai turgor pressure. So, sebab dia dah menolak keluar, so a strong and rigid cellulose wall of the cell can hold the hydrostatic pressure and limit the expansion of cell continuously, and the cell will not burst but become turgid. Ni keyword dia. Bila masuk dalam hypotonic, dia akan jadi turgid. Kenapa dia jadi turgid? Sebab air dalam vacuole tadi dia akan menolak cytoplasma dan juga plasma membrane ke dinding sel. Tapi sel tu tak boleh pecah. Kenapa tak boleh pecah? Sebab dia ada cell wall. Kenapa tak boleh pecah? Sebab dia ada cell wall. So, bila ada cell wall, ingat fungsi cell wall dia beri bentuk dan structure. Dia bagi structure, bentuk dan kekalkan shape tu. So, bila dah kekal shape dia, dia tak boleh nak collapse shape dia. So, macam ni. Bila air masuk, dia akan menolak ke dinding-dinding sel tu, menyebabkan sel tu segah ataupun turgid tadi. So, bila kita letak dalam animal cell pula dalam hypotonic solution, so apa akan berlaku? Sama juga macam tadi, concentration air dekat luar rendah, air kat luar tinggi berbanding kat dalam sel. Concentration kat luar lagi rendah daripada kat dalam sel. Sebab apa? Water potential kat luar lagi tinggi. So, air akan meresap masuk ke dalam animal cell from the outer solution through osmosis, and the animal cell will expand
and eventually burst or experience cell lysis. Okay, konsep dia macam ni. Kita tiup balon. Okay, bila kita tiup balon, kita tiup. Sampai satu tahap, balon tu dah tak boleh nak tampung udara. Apa dia akan berlaku? Dia akan pecah. So, macam ni juga untuk sel. Kenapa tadi sel tumbuhan dia tak pecah? Sebab dia ada dinding sel. So, lysis kalau kita gunakan untuk general animal cell. Any sel haiwan yang kita gunakan, kita panggil dia lysis. Tapi, kalau hemolysis, kita guna untuk burst of red blood cell. Hemolysis hanya digunakan untuk sel darah merah. Kenapa kita panggil dia hemolysis? So, perkataan hemolysis tu tadi, lysis ni membawa maksud burst. Kenapa ada hemo kat depan dia? Hemo kat depan ni sebab kat dalam sel darah merah kita ada hemoglobin. Kenapa kita panggil dia hemoglobin? Sebab dekat dalam hemoglobin kita ada satu protein yang kita panggil dia sebagai heme group, kumpulan heme. So heme ni yang merujuk kepada hemoglobin, yang merujuk kepada hemolysis. So all cell lysis occurs because the plasma membrane is too thin to hold the high osmotic pressure inside the cell. Macam plant cell tadi, sebab dia ada cell wall, so dia tak boleh nak pecah. So ni jadi dia. So dia akan pecah. Next, tadi kita bincang pasal hypotonic solution. Sekarang kita tengok hypertonic pula. Okay, dalam keadaan hypertonic, dia akan berlawanan dengan yang tadi. So, kalau tadi solution kat luar, solute dekat luar lagi rendah daripada dalam. So, ni kat luar adalah lebih tinggi berbanding dalam. So, apa yang akan berlaku is that air akan meresap keluar. The water will diffuse out of the plant cell into the outer solution through osmosis. So, the vacuole and the cytoplasm will lose their shape and it causes the membrane to be separated from the cell wall. Dia akan mula menjauhi dinding sel. So this is called plasmolysis, which is the shrinking of cytoplasm of the cell due to loss of water by osmosis. So the cellulose wall of the cell, which is strong and rigid, dia tak akan shrink, it does not shrink, but we call them as flaccid ataupun soft and weak. So the plasmolyzed cell, okay, katakan tadi kita plasmolyze ni apa? Maksudnya dia dah menjauhi dinding sel. So dalam keadaan hypertonic. So katakan kita ambilkan sel yang tengah plasmolyze tu tadi dan masukkan kembali ke dalam larutan hypotonic, air dia tinggi, apa akan jadi? Dia akan mula segah balik. It will become turgid again. So ini proses ni kita panggil sebagai deplasmolysis. Plasmolysis menjauhi dinding sel, plus deplasmolysis dia kembali segah. Nampak tak? Dia dah mula menjauhi dinding sel. So, the condition of tadi untuk plant cell, sekarang kita tengok animal cell pula. So, untuk animal cell, sama je keadaan dia. Cuma, bila untuk animal cell, air yang keluar tu akan menyebabkan satu keadaan yang kita panggil sebagai crenation ataupun krenasi bahasa Melayu dia. So, apa itu krenasi? So, bila air keluar daripada dalam sel, dia akan menyebabkan sel tu mengecut. So, bila sel tu mengecut, dia akan hilang dia punya bentuk dia. Especially macam sel darah merah yang memang ada bentuk bicon-cave. Macam ni rupa dia. Sebab air daripada dalam dah meresap ke luar. Kenapa air tu meresap keluar? Sebab kepekatan dekat luar, kepekatan solid dekat luar lagi tinggi berbanding dalam. So, next is isotonic solution of the animal cell and plant cell pula. So, the concentration of solute in the outer solution is the same with the concentration of solute inside the cell. So, bila dia punya kepekatan luar dengan dalam sama, maksudnya apa? Maksudnya water potential luar dengan dalam pun sama. So, there is a dynamic equilibrium, which is the number of water molecules that enter the cell is the same as the number of water molecules that move out of the cell. So, the net movement is 0. So, both cell, dia akan remain dia punya size dengan shape if they are placed in the isotonic solution. Bentuk dia tak akan berubah sebab dia letak dalam larutan isotonic di mana bahan yang keluar dengan bahan yang masuk adalah sama. Okay, ni apa yang kat dalam buku teks korang lah. So, tamatlah untuk subtopik 3.3. Kita tengok pula subtopik terakhir 3.4. Movement of substances across a plasma membrane and its application in our daily
life. So, first kali kita akan tengok basically yang ni kita nak tengok apa yang berlaku dekat persekitaran kita. Kita punya knowledge yang kita boleh nampak. Okay, first kali phenomena of plant wilting, keadaan di mana pokok mula layu. So, wilting of plant occurs in two condition, biasanya disebabkan oleh dua sebab. First kali, excessive usage of fertilizer, penggunaan baja yang berlebihan, dan juga kurangnya air, lack of water in the ground. So first kali, excessive usage of fertilizer. So excessive fertilizer can increase the concentration of solute in the groundwater compared to the cell sap of the plant. As the result, the groundwater become hypertonic to the cell sap, and the water potential in the groundwater become lower compared to the water potential inside the cell sap. The water will diffuse out of the cell sap of the plant in the groundwater into the groundwater, and this cell will experience plasmolysis. So the cell sap that experience plasmolysis will lose its turgidity and will become flaccid, and it will wilt if it is not watered with enough water. So macam kat tepi ni, pokok dia mula layu. Kenapa dia layu? Sebab air daripada dalam meresap keluar. Kenapa dia meresap keluar? Sebab kepekatan solid dekat luar lagi tinggi berbanding dalam cell sap. Kenapa tinggi? Sebab dia guna banyak baja. Yang kedua pula is lack of water, bila kurang air. Bila kurang air, apa berlaku? So the concentration of solute in the groundwater will increase if the soil is dry. So as the result, the groundwater will become more hypertonic to the cell sap, and the process yang berlaku dekat excessive fertilizers ni tadi berlaku semula dekat sini. So kedua-dua keadaan ni menyebabkan tanah tu menjadi lebih hypertonic kepada cell sap. So next, isotonic drinks for athlete. So isotonic drink which contain water and ions as well as sugar have the same water potential as the blood and body cells. So during continuous vigorous activity, an athlete will lose much water and ions through their sweat. So the water loss causes dehydration, which will disturb the balance of osmosis in the body and the function of a normal cell. So isotonic drink supply water and minerals to replenish the loss of sweat, while the glucose is to generate the energy. So nampak tak dekat sini, air isotonic tadi dia adalah dia ada same water potential as the blood and body plasma. So bila kita buat aktiviti cergas, apa akan jadi? Badan kita akan keluarkan air melalui peluh kita. So air isotonic tadi dia akan gantikan balik all the mineral ions and water yang kita dah hilang masa kita berpeluh. Manakala gula yang ada ni pula dia akan digunakan untuk generate tenaga. So, bagus ke tak minum isotonic ni? Kalau korang seorang atlet, ya, memang bagus korang minum air isotonic. Tapi kalau korang memang jenis yang duduk saja, tak buat apa-apa, tak buat kerja, nak minum air isotonic ni, saya tak galakkan. Sebab apa? Dia ada kandungan gula yang akan menyebabkan korang jadi gemuk. Kenapa? Kandungan-kandungan gula tu tadi dia akan disimpan dalam bentuk lemak dekat mana? Dekat kita punya adipose tissue. So next, oral dehydration solution for diarrhea patient. So kalau korang pergi klinik, kalau korang pergi hospital, korang cakap korang cirit birit. So biasanya doktor akan bagi korang ubat ni, ORS. So diarrhea patient loses much water due to the frequent bowel movement. Sebab apa? Sebab dia selalu ketandas, dia kerap ketandas. So air kita akan keluar melalui kita punya defecation. Sebab tu kalau korang perasan, orang yang cirit birit ni biasanya dia punya berak cair. Sebab air dia banyak keluar dari badan. Dan sebab itulah menyebabkan badan kita jadi penat. So the loss of body fluid which exceed the intake of water will dehydrate the body. So the oral dehydration solution aim is to replenish the body fluids and electrolytes that are loses from the body. So the oral dehydration solution contain water, sodium chloride, salt, potassium chloride, trisodium citrate and glucose. So basically semua benda-benda ni digunakan untuk bekalkan balik korang punya air dengan electrolyte dalam badan kita. Next is usage of saline solution in medical field. So saline solution is used as sterile mixture that consists of 0.9 sodium chloride and water that is isotonic to the body fluid. So apa yang kita nak guna untuk saline solution ni? First, kita gunakan untuk to clean the wound. So the saline water that is isotonic to the cell will not eliminate the fluid or add on fluids on the injured cell. It also used to treat dehydration. So the saline solution that is isotonic to the blood can replenish the loss of body fluid and recover the osmotic balance of the cell. And last kali, untuk dilute the solution,
need to be injected into the blood vessel to make the medical solution more isotonic to the body fluid. Therefore, it will not disturb the osmotic balance of the body fluid. Okay, next, preservation of cabbage with vinegar. Okay, yang ni kalau yang sekarang ni tengah popular lah, kita biasa nampak orang buat apa? Orang buat kimchi. So tak kisahlah what kind of thing pun yang dia preserve guna vinegar. As long as dia use vinegar, the condition is going to be the same. So vinegar is hypertonic to the cabbage cell. So it can be anything lah. So the water will diffuse out of the cabbage cell by osmosis to enter the vinegar solution, causes the cabbage cell to experience plasmolysis. So the cabbage is dehydrated and this condition is not suitable for the growth of microorganism. So bila air dah keluar daripada sel cabbage tu tadi, so air akan pergi mana? Dia akan pergi kat vinegar solution tu tadi. So dalam tu dia kurang air, so dia akan experience satu keadaan yang dipanggil sebagai plasmolysis. So benda ni juga benda yang sama kalau kita buat jeruk. Kita buat jeruk mangga, kita buat jeruk jambu. So benda yang sama. Next, preservation of fish using salt. So salt solution is hypertonic to the fish. Sama juga kes macam tadi. So air akan buat apa? Air akan meresap keluar dan masuk ke salt solution, causes the fish cell, typo, fish cell to experience crenation. So this fish will be dehydrated and condition is not suitable for the growth of microorganism. Tadi bila plant dia akan undergo plasmolysis. Tapi since kita tengah cakap pasal fish cell, so dia akan undergo crenation. So next, liposome technology in the medical and cosmetic field. So liposome is a spherical vesicle that is made up of phospholipid bilayer. Kat mana kita boleh jumpa phospholipid bilayer? Dekat kita punya plasma membrane. So liposome is useful to pack, protect, transport and release medicines or drugs directly to the specific cell. There are few different types of liposome used as medicines and drug transmission system in the medical and cosmetic field. Oral administration allows the drug to be destroyed in the digestive system and also be taking a long time to reach the target cell. The drug first converted to the size of nanoparticles before being packed in liposome sphere. So oral liposome are continuously absorbed through the mucous membrane in the mouth, the digestive tract into the bloodstream to be transported to the target cell. So in the target cell, the liposome join the plasma membrane of the cell and release the medicine of drug into the cell and further to strengthen the cell membrane with liposome phospholipid. So dengan kata lain, dia akan masuk dalam bentuk spherical macam ni. So apa akan berlaku? Dia akan melekat dan bergabung dengan kita punya plasma membrane kita sendiri supaya apa? Supaya dia boleh melepaskan dia punya dadah ataupun ubatan tu ke dalam target sel kita. So next, reverse osmosis process in water purification. So water purification through the reverse osmosis process atau kita panggil RO process is a process of water filtration that uses a semi-permeable membrane to eliminate ion, molecules, microorganisms and any large size impurities from drinking water. So reverse osmosis process involve under a high hydrostatic pressure. Under a high hydrostatic pressure, water is forced to pass through the semi-permeable membrane. All large size impurities cannot pass through the semi-permeable membrane, but they are trapped at the semi-permeable membrane and then to be eliminated. Only small molecules of water can pass through the semi-permeable membrane. Water produced by this process is called pure water. So dengan kata lain, air yang penuh dengan solid tu tadi, dia akan dipump kuat kat sini dengan high hydrostatic pressure. Bila sampai dekat selective permeable membrane ataupun semi permeable membrane ni, yang saiz besar-besar, ion, molekul tu semua dia akan melekat kat sini dan air sahaja yang boleh pass through dia. So yang tu dia akan buang. So dengan ini kita dah tamat subtopik 3.4 which is movement of substances across a plasma membrane and its application in daily life. So untuk next subtopik kita akan tengok chapter 4 which is chemical composition in a cell. Tapi sebelum tu kita akan ada buat kita punya topical test macam chapter 2 hari tu. So setakat ini saja untuk video penghabisan chapter 3 kita. So jumpa lagi untuk chapter 4 pula. So itu saja. Bye.